Good morning, students. We will see. This is our lecture number 3. We'll see the next part of this topic, real number. In last lecture, we have seen there does not exist a rational number r such that r square equal to 2. Right? Means what? Square root of 2 is not a rational number. It is a irrational number. त्याचा एक थेरमचा प्रूफ होता तो आपण घेतलेला आहे. ते एक्झाम्पल विचारलं जाऊ शकतं एखाद्या वेळेस 4 मार्क्ससाठी. आपण ते त्यासाठी इम्पॉर्टंट लिहून पण दिलं होतं. I'll see the next example. This is the example number. Not example. Okay, this is example. Same type of example. May ask for 4 to 5 marks. 4 marks. Show that root 8 is not a rational number, right? Okay, we'll see the solution of this. We have to show that root 8 is not a rational number. Most of proof of such type of example are proved by contradiction. Here we take proof by contradiction. Proof by contradiction means what? We have to जे दिलेलं आहे त्याच्या आपण काय करायचं उलट सपोज करायचं राईट. प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स वॉट जे दिलेलं आहे ते नाही असं सपोज करायचं राईट. म्हणजे काय याचा कॉन्ट्रडिक्शन काय येईल. सपोज मी अजून करतो सपोज रूट 8 इज ए रॅशनल नंबर. राईट. रूट 8 इज ए रॅशनल नंबर. तर काय होईल लेट म्हणू आपण लेट there exists a rational number. तर आपण r म्हणू r इक्वल टू p डिवायडेड बाय q राईट. रॅशनल नंबर विच इज इक्वल टू काय आहे रूट 8. हा आपण रूट 8 ला काय घेतला आपण दिस इज अ रॅशनल नंबर. ठीक. वेअर इथे आपल्याला एक मानायचं आहे वेअर p and q have no common factor. They are relatively prime, right? Obviously काय होईल इथे q does not equal to 0, right? Where p and q are or they have no common factor. Where p and q have no common factor means what? Their GCD is 1. That is what? That is GCD of p and q is 1. In chapter number पेपर नंबर फर्स्ट तुम्हाला जीसीडी वगैरे होऊन जाईल त्यावेळेस तुम्हाला हे लक्षात समजून जाईल. ठीक. जीसीडी ऑफ पी अँड क्यू इज 1 मीन्स वॉट दे हॅव नो कॉमन फॅक्टर. असं आपण घेऊ शकतो का घेऊ शकतो समजा माहिती आहे ना. सपोज मी काय घेतलं लास्ट लेक्चर आपण डिस्कस केलं होतं. मी सपोज काय घेतलं 6 बाय काय घेतलं 8 घेतलं राईट. हा एक नंबर आहे राईट. पण इथे कॉमन फॅक्टर या दिसतात नाही आपल्याला लक्षात आलं. कॉमन फॅक्टर काय यायचे काय कॅन्सल ते काय येतील ते 3 डिवायडेड बाय 2 भाग जातो इथे 3 डिवायडेड बाय 2 सॉरी 3 डिवायडेड बाय काय होईल 4. आता याला कॉमन फॅक्टर आहे का नाही म्हणजे काय याचा जीसीडी काय होईल 1. म्हणजे कुठलाही नंबर घेतला पी बाय क्यूच्या फॉर्म मध्ये तर त्याला आपण याला रिड्यूस फॉर्म मध्ये असं लिहू शकतो. समजतंय का. आपण त्याला असं रिड्यूस फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. म्हणून आपण काय म्हटलं आपण पी अँड क्यू कसे घेतले सच दॅट दे हॅव नो कॉमन फॅक्टर. म्हणजे आपल्याला पुढे प्रॉब्लेम येणार नाही आपण जी ऍडजस्टमेंट करतोय त्यासाठी. सपोज रूट 8 इज a rational number. Let there exist a rational number r equal to p divided by q equal to root 8. राईट. समजते का असं घेतलं आपण. ठीक आहे. ओके. जर काय होईल ओके ऍज वी नो दॅट टू इज लेस दॅन रूट 8 अपॉन लेस दॅन 3. रूट 8 हा लाईज बिटवीन कुठे आहे because square root of 4 is 2 and square root of 9 is 3 आणि याच्या बिटवीन कुठला परफेक्ट स्क्वेअर नाही लक्षात घे. 4 आणि 9 च्या बिटवीन कुठला परफेक्ट स्क्वेअर आहे का नाही
म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 8 हा लाईज बिटवीन काय 2 and 3, राईट. ठीक आहे. देअरफॉर काय होईल, आता रूट 8 ची व्हॅल्यू आपण पुट करूया. 2 इज ग्रेटर दॅन, सॉरी, लेस दॅन 3, राईट. त्याला मी थोडं सिम्प्लिफाय करतोय. आय जस्ट सिम्प्लिफाय दिस. काय येईल नेक्स्ट टाइमला, this implies 2q is less than this, p is less than what this implies, 0 is greater than p minus 2q is less than 3q minus 2q is nothing but what we get like this, right. Thus काय होईल, thus p minus 2q is a positive integer less than q, right, less than q. ठीक, हा इंटीजर होईल. काय होईल, p minus 2q इंटीजर काय होईल, बिकॉज p इंटीजर आहे, q इंटीजर आहे, तर फ्रॅक्शन इज ऑल्सो इंटीजर, राईट. नो प्रॉब्लेम. कुठले दोन नंबर घेतले, इंटीजर घेतले, तर सबट्रॅक्शन इज ऑल्सो इंटीजर, नो प्रॉब्लेम. ठीक, हा इंटीजर आहे. देअरफॉर काय होईल, देअरफॉर रूट एट हा काय रॅशनल नंबर आहे. यू नो दॅट दिस इज अ रॅशनल नंबर. रूट 8 इंटू p मायनस 2q हा काय होईल, इज नॉट ए, हा इंटीजर होईल का, इंटीजर होणार नाही, कारण हा कसा आहे, रूट 8 काय हा रॅशनल नंबर आहे. इज नॉट ए इंटीजर, is not an integer, ओके. हा इंटीजर होणार नाही. बट आता बघूया आपण काय होते. इज नॉट अन इंटीजर, बट रूट 8 इंटू p मायनस 2q इज इक्वल टू, रूट 8 ची व्हॅल्यू काय, p डिवायडेड बाय q इंटू p मायनस 2q, राईट. सिम्प्लिफाय करा, काय होईल, p स्क्वेअर डिवायडेड बाय q मायनस काय होईल, हा 2pq आपण काय येईल, q. What is this? This is nothing but what, p square upon q minus q get cancelled, minus 2p, right. इथे एक टर्म ऍडजस्ट करा, काय होईल, इथे p स्क्वेअर आणि मी q स्क्वेअर आणि इथे q ला ऍडजस्ट केलं, minus 2p, राईट. आता p स्क्वेअर मायनस q स्क्वेअर याची व्हॅल्यू काय येईल, इज नथिंग बट व्हॉट 8 इंटू q मायनस 2p. म्हटलं तिथे आपण काय करू शकतो, जस्ट मिनिट, सी हियर, हे जे आलेले, राईट, राईट, ओके. वाटलं ते, ओके. व्हॉट इज सिम्प्लाइज, ठीक आहे, हरकत नाही, खालीच असू दे, इथे म्हणू सिन्स म्हणू आपण, तिथे म्हणजे क्लिअर होऊन जाईल. सिन्स p अपॉन q इज इक्वल टू रूट 8, ही सिम्प्लाइज p स्क्वेअर अपॉन q स्क्वेअर इक्वल टू काय होईल, 8 होऊन जाईल. ठीक, ओके, ठीक. यू गेट लाईक दिस, राईट. व्हॉट इज दिस, 8q मायनस 2p. आता q आणि p काय, दे आर इंटीजर. व्हॉट इज सिम्प्लाइज, देअरफॉर काय होईल, देअरफॉर which is इथे कॉमा करून, which is an integer, what is simplified, this implies काय होईल, this implies root 8 into p minus 2q is an integer, which is contradiction, to what, to root 8 into p minus 2q is not an integer. Thus काय होईल, therefore our assumption
what assumption that root 8 is a rational number, is a rational number is wrong. Therefore काय होईल? Therefore root 8 is not a rational number. Hence true. ठीक? Hence true. This is complete the proof. या टाईपचे दोन एक्झाम्पल होते रूट 8 आणि रूट 2 चं. ठीक आहे. Now I'll see next part, order properties of real number. आपल्याला इथे काही इम्पॉर्टंट काही प्रॉपर्टीज बघायच्या फक्त. आय विल जस्ट स्टेट दॅट प्रॉपर्टीज बिकॉज दे आर नॉट सो इम्पॉर्टंट. प्रूव्ह करण्यासाठी जास्त कोणी विचारणार नाही तुम्हाला. राईट डाऊन नेक्स्ट पॉइंट, दी ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ real number. Order properties less than equal to like this. First which is what is law of trichotomy. What is the law of trichotomy? I will write here. If A and B are any two real numbers, any two elements in R, or they are a real number, then exactly one of the following is true. तुम्हाला ही गोष्ट माहिती, म्हणजे हे माहिती तुम्हाला, फक्त आपण काय केलेलं आहे, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रायकोटॉमी, हे असं म्हटलेलं नाही. राईट. सो दिस इज द लॉ ऑफ ट्रायकोटॉमी. काय म्हणतो तो, इफ ए अँड बी आर एनी टू रिअल नंबर, देन रिलेशन बिटवीन ए अँड बी, राईट, रिलेशन दिलेलं आहे आणि दॅट रिलेशन मधलं एकच कुठलं तरी ऍट अ टाइम ट्रू असणार आहे. राईट. व्हॉट इज दॅट? ए इज लेस दॅन बी, और ए इक्वल टू बी, किंवा काय असणार आहे, ए इज ग्रेटर दॅन. हे तिन्हीपैकी सायमल्टेनियसली हे तिन्ही असणार. लक्षात घ्या, कुठे दोन नंबर घेतले तर तिन्हीपैकी काय असणार आहे, एकच गोष्ट तुमची काय असणार आहे, ट्रू असणार आहे. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ट्रायकोटॉमी. ठीक आहे. Now we have to write some properties of real number, properties which are related with the order, right? Order of the real number. हा रूल लॉ ऑफ ट्रायकोटॉमी रिअल नंबर साठी ट्रू होतो, पण विच इज नॉट होल्ड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. दोन कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये कंपॅरिझन होत नाही. लक्षात घ्या, दिस कंपॅरिझन बिटवीन टू नंबर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी इथे, सपोज that A comma B belongs to R, they are real number, right? Then full stop. And याच्यामध्ये A part, if A minus B belongs to R, A minus B belongs to R, then what happen? Then we write here, we change something. किंवा प्रॉपर्टी घ्यायची, आपल्याला काय लिहायची गरज नाही वाटत मला. ठीक. I just discard this. We write here, suppose that A comma B and C are any elements in R, they are real number, right? In short, they are real number. Then first,
if A is greater than B. म्हणजे these are the properties related with the what? Order properties. A is greater than B and B is greater than C. Then what happened? काय असलं पाहिजे? A is greater than B and B is greater than C. Then what happened? A should be greater than C. Right. Simple, obvious properties. If A is greater than B, then A plus C is greater than B plus C for any real number C. For any real number C, this is true. If next, if A is greater than B and C is greater than 0, right? C greater than 0, then C into A is greater than C into B. C into A is greater than C into B, right? And if part A is greater than B and C is less than 0, then what happened? C into A is less than B into C, right? Because C का negative number है तुमचा, समझते? ठीक. These are the some properties. ठीक. Next है fourth one. If we'll take this as a next one. One mana property number 1. This is the second. So this is second. If A and B are real number, obviously, if A into B is greater than 0, then what happened? Then either what? A is greater than 0 and B is greater than 0, or काय असणार आहे? A is less than 0 and B is also less than 0. This is the important property. Important. You must know property. If A and B are greater than 0, then either A is greater than 0 and B is also greater than 0. तरच ते पॉसिबल आहे. किंवा काय होईल? A पण निगेटिव्ह असलं पाहिजे, B पण निगेटिव्ह असलं पाहिजे. You know that negative is positive, right? This is the important property. Next आहे करोली म्हणतात त्याला. If A into B is less than 0, then आता कसं A and B त्यांचं मल्टिप्लिकेशन काय आहे? लेस दॅन 0 आहे. A and B काय असायला पाहिजे? देन आयदर काय असणार आहे? A is positive and B हा निगेटिव्ह असला पाहिजे, तर त्यांचं सबट्रॅक्शन त्यांचं मल्टिप्लिकेशन काय येईल? लेस दॅन 0 येईल. किंवा काय असणार आहे? और A is less than 0 and B is greater than 0. दोन्हीपैकी एक गोष्ट असली पाहिजे, राईट? समजते? Then this is possible. This is also important property. Both are important because depend on this we have to solve some examples, right? These are the some order properties of numbers. Okay, we call this as the order properties of numbers. Now I'll see some examples depend on this order properties of number. Example is like this: determine the set. Example का असते? Determine the set. ठीक है? We'll see some example on this topic. Okay. And the examples तुम्हाला विचारले जातात. These are the important examples. लॉ ऑफ ट्रायकोटॉमी तुम्हाला विचारला तर तुम्हाला तो माहिती असला पाहिजे. लक्षात आलं? या प्रॉपर्टीज फक्त these are only known properties, राईट? याच्यामध्ये जास्त काही डिफिकल्ट असं काही पार्ट नाही आपण बघितल्यासारखं. हा काय फक्त लॉ ऑफ ट्रायकोटॉमी हा माहिती असला पाहिजे तुम्हाला. या तीन प्रॉपर्टीज ते काय ऑब्विसली काही एवढं हे नाही, विशेष काही नाही असं ते विचारत नाही कोणी तुम्ही. पण ह्या दोन प्रॉपर्टीज तुम्हाला नोन असल्या पाहिजे बिकॉज याच्यावर आपण याला डिपेंड ऑन दिस वी हॅव टू सॉल्व सम एक्झाम्पल्स. Examples कसे टाइपचे examples आहे? We'll see here. Examples are important because they are asked such type of example for 2 or 3 marks in theory part also and in practical part also, right? We'll see some example here. Write down first example. Determine
determine this set A of all real numbers x such that it is here you have given the condition such that 2x plus 3 is less than equal to 6. You have to find this set, right? Determine a set for all real number x such that satisfying this property, right? म्हणजे एक कसं आहे आपला a इक्वल टू हा सेट x बिलॉंग्स टू आर ए such that काय प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करतो x प्लस 3 इज लेस दॅन इक्वल टू सेट. तर x च्या व्हॅल्यू काय काय असणार आहे, x च्या व्हॅल्यू काय असणार आहे आपण ते बघायचे. कन्सिडर गिवन कंडिशन. व्हॉट इज कंडिशन? 2x plus 3 is less than equal to 6. याच्यावरून x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. काय व्हेरी सिंपल, 2x हा 3 कडे घेतला म्हणजे काय लेस दॅन इक्वल टू 6 मायनस 3 म्हणजे काय येईल 2x इज लेस दॅन इक्वल टू काय येईल 6 मायनस 3 इज 3. हा 2 ला इकडे घ्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये, इकडे काय होईल डिव्हिजन मध्ये जाईल म्हणजे x इज लेस दॅन इक्वल टू काय येईल 3/2. फिनिश. दॅट इज व्हॉट x इज लेस दॅन इक्वल टू 3. हा सेट झाला तुमचा, म्हणजे सेट ऑफ ऑल x. ही कंडिशन म्हणजे काय आली, x हे कसे असले पाहिजे लेस दॅन इक्वल टू काय असले पाहिजे 3/2 असले पाहिजे, राईट. सो रिक्वायर्ड सेट काय असणार तुमचा, देअरफॉर रिक्वायर्ड सेट A इज काय येईल तो x बिलॉंग्स टू R सॅटिस्फाइंग x इज लेस दॅन इक्वल टू 3/2. तर हा सेट काय येतो आपण त्याला नंतर डिटेल मध्ये बघूया. हा सेट काय असणार आहे आपला सेट ऑफ रिअल नंबर तुम्हाला माहिती. सेट ऑफ रिअल जस्ट मिनिट आपण पुन्हा जॉमेट्रिक फॉर्म मध्ये जातो. आपण सेट काय असणार तो आपल्याला इंटरव्ह्यूच्या फॉर्म मध्ये इंटरव्ह्यू आपण बघायचे पुढे, पण ते त्यावेळेस पण नंतर बघूया आपण. हे हा सेट काय आहे तुमचा 0 आहे. इथे काय येईल सपोज काय हा काय 3/2 तुमचा नंबर पॉझिटिव्ह नंबर हा इकडे आला, राईट. ग्रेटर दॅन इक्वल टू म्हणजे काय होईल तुमचा हा पार्ट, राईट, आणि इकडला पार्ट, राईट. लेस दॅन एक्स कसा आहे लेस दॅन इक्वल टू दिस पार्ट, आणि त्याच्यामध्ये एक्स इक्वल टू 3/2 पण आहे म्हणजे हा पार्ट, राईट. म्हणजे हा सेट ऍक्च्युअली काय येतो इन टर्म्स ऑफ इंटरव्हल. विल सी लॅटर, नंतर बघूया आपण ते हे कसं लिहिलं मी ते तुम्हाला नंतर मी डिटेल मध्ये पुन्हा सांगेलच तसं, ठीक. हा सेट म्हणजे काय तुमचा हा इंटरव्हल आहे -इन्फिनिटी टू 3/2. हे सगळे इलिमेंट्स या पार्टचे. इकडे काय तुमचा -इन्फिनिटी, इकडे काय इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मीन्स व्हॉट व्हेरी लार्ज नंबर, वी कॅनॉट काउंट दिस. ओके. तो आपण नंतर पुढे हे काय असं लिहिलं मी ते तुम्हाला इंटरव्हलच्या फॉर्म सांगतो. तुम्हाला इथपर्यंत समजलं इट्स ओके, राईट. नंतर आपण हा इंटरव्हल हा एक टॉपिक येणार आहे त्यावेळेस मी तुम्हाला डिटेल्स मध्ये सांगितलं, ठीक. ठीक आहे. व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल, डिफिकल्ट असं काही नाही. टेक नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, अजून एक एक्झाम्पल घेऊ आपण याच्यावर. एक्झाम्पल नंबर 2. हे एक्झाम्पल विचारले जातात बघा 2-3 मार्क्ससाठी. डिटरमाइन किंवा 4 मार्क्ससाठी पण विचारतात. डिटरमाइन दिस सेट A is equal to, what is the set A? X belongs to R such that x square plus x is strictly greater than 2. Now you have to determine this set X, right? What is the given set? म्हणजे तुम्हाला सिम्प्लिफाय करायचं तुम्हाला, बाकी काहीच नाही. X belongs to R such that x square plus x is greater than 2. याला तुम्हाला सिम्प्लिफाय करायचं. नाउ कन्सिडर द कंडिशन. काय कंडिशन दिली ती सिम्प्लिफाय करा इन टर्म्स ऑफ x square plus x is greater than 2. आता इथे काय होईल, हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन होईल x स्क्वेअर प्लस x. इथे सिम्पली x नाही म्हणजे इन टर्म्स ऑफ x सॉरी इकडे काही घेतल्या व्हॅल्यूज काही सिम्प्लिफाय केल्या तर होऊन जातं, असं नाही इथे. मी काय याला काय करतो, एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला सॉल्व्ह करावं लागेल. x स्क्वेअर प्लस x मायनस 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन काय होईल 0. याला -2 दोन्ही साईडने मी काय केलं -2 घेतलं तर काय येईल ते -2 आणि -2 2 -2 0, राईट, लाईक दिस. व्हॉट इज द फॅक्टर्स ऑफ दिस x स्क्वेअर प्लस x मायनस 2? फॅक्टर पडतील की जे ज्याचं मल्टिप्लिकेशन -2 असलं पाहिजे आणि ऍडिशन काय असलं पाहिजे 1 आणले पाहिजे. काय येईल ते
टू इंटू -1 2 इंटू -1 होऊन जाईल, बरोबर का नाही. ही सिम्प्लेस काय होईल, एक्स स्क्वेअर मायनस सॉरी +2 घ्यावं लागेल आपल्याला, कारण +2 मायनस एक्स इज मल्टिप्लिकेशन इज -2 and addition is x -2 which is greater than काय होईल 0. दिस इम्प्लाइज तर इथे काय करूया, x कॉमन घ्या, काय होईल x +2, इथे मायनस साइन कॉमन घ्या, x +2 कॉमन राहील ग्रेटर दॅन 0. बट दिस इम्प्लाइज x +2 आणि इथे काय येईल x -1 इज ग्रेटर दॅन 0. ठीक, असं मिळेल तुम्हाला, म्हणजे x +2 आणि x -2 इज ग्रेटर दॅन 0. पण याच्यावरून तुम्हाला एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो आपण. इथं नाही, इथं आता केसेस झाल्या, आपण काय घेतलेला, यू नो दॅट, तुम्हाला माहिती हे यूज करायचं इथे, ए बी इज ग्रेटर दॅन 0. व्हॉट इज इम्प्लाइज ए इज ग्रेटर दॅन 0 अँड बी इज ग्रेटर दॅन 0, किंवा काय असते ए इज लेस दॅन 0 अँड बी इज ऑल्सो लेस दॅन 0. याचा यूज करायचा इथं आपल्याला. ठीक, ह्याच्यासाठी यूज करायचं, राईट. केस फर्स्ट, x +2 is greater than 0 and दोन्ही पण ग्रेटर दॅन 0 आहे, राईट. म्हणजे काय होईल, ही सिम्प्लाइज काय होईल, व्हेरी सिम्पल, x इज ग्रेटर दॅन -2 अँड x इज ग्रेटर दॅन काय होईल 1. यू गेट दिस कंडिशन, समजते. नाउ केस सेकंड, काय होईल, x +2 इज लेस दॅन 0 अँड x -1 इज लेस दॅन 0. ही कंडिशन एक होईल. याच्यावर x ची व्हॅल्यू काय मिळते, आपण x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतोय. व्हॉट इज इम्प्लाइज x इज लेस दॅन -2 अँड x इज लेस दॅन 1. बघा याच्यात कॉमन काय काय टर्म दिसतात. देअरफॉर व्हॉट इज द सेट, सेट काय होईल, यांचं युनियन, राईट. काय होईल सेट तुमचा, देअरफॉर द required set A is, what is that, A equal to x belongs to R. कसा होईल सांगा बरं तो. इथे x इज लेस दॅन 1 आणि x इज लेस दॅन -2, म्हणजे या सगळ्या व्हॅल्यूसाठी हे ट्रू आहे. कॉमन व्हॅल्यू काय आहे, अगेन बघा आपण याला डायग्राम कडे जातो मी, इथे पुन्हा हे सोपं पडतं आपल्याला. इथे 0, इथे 1 आहे, x कुठलं आहे, x इज लेस दॅन 1 आणि इथे काय आहे -2, सपोज इथे काहीतरी येते -2, x इज लेस दॅन -2. कॉमन व्हॅल्यू काय आहे याचे, इथे x इज लेस दॅन -2 इथे सॅटिस्फाय करेल काही कंडिशन. म्हणजे कॉमन टर्म्स कसे आहे, हे सगळे कसे आहे, लेस, म्हणजे इकडले पॉईंट्स आहे सगळे, काही पॉईंट कुठले या बाजूचे पॉईंट्स. म्हणजे कॉमन पॉईंट काय आहे तुमचा हा, म्हणजे काय लिहिले, x इज लेस दॅन -2, राईट. याच्यावरून ही कंडिशन कॉमन निघाली तुमची, राईट. हा एक सेट झाला. ठीक, याच्यावरून कॉमन काय निघाल तुम्हाला, x इज लेस दॅन -2. दिस इज द इम्पॉर्टंट पार्ट. आणि याच्यावरून काय कॉमन निघणार तुमचं, x इज ग्रेटर दॅन -2 आणि x इज ग्रेटर दॅन -1. म्हणजे कॉमन पार्ट काय झाला तुमचा या ठिकाणी, हा पार्ट झाला. या दोन कंडिशन मध्ये दिस इज कॉमन पार्ट, राईट. तर फक्त तुम्हाला सेट काय होईल, युनियन. आपण इथे काय करू, याला ही कंडिशन पहिली घेऊ, ती कंडिशन नंतर घेऊ. म्हणजे काय होईल, सोपं पडेल थोडस. केस 1 मध्ये काय आपला पार्ट, x इज ग्रेटर दॅन 1 आणि याला युनियन घेऊ. युनियन हा सेट कुठला सेट, नेक्स्ट x बिलॉंग्स टू R such that x is less than -2. हा तुमचा सेट झाला, समजते. पुन्हा लिहितो, देअरफॉर हे इक्वल काय सेट झाला तुमचा, यांचं युनियन x इज बिलॉंग्स टू R such that x is greater than 1 union x belongs to R such that x is less than -2. हा सेट झाला तुमचा. ठीक, ओके. x इज ग्रेटर दॅन 1 म्हणजे हा तुमचं इंटरवलच्या फॉर्म मध्ये आपण नंतर लिहू वाटलं असतं, कारण तुमचं ते इंटरवल झालेलं नाही अजून, ते झालं की सांगेल तुम्हाला. ठीक, काही एक्झाम्पल्स आपण या ठिकाणी बघितले, मोर एक्झाम्पल्स आहेत.
आपण ते पण सॉल्व्ह करू शकतो. ठीक, नो प्रॉब्लेम. तुम्हाला एक होमवर्कसाठी देतो वाटलं तर डिटरमाइन होमवर्कसाठी करून घ्या. ते प्रॉब्लेम आला तर विचारा मला. हा जे एक्झाम्पल घेतला आपण आता त्या टाईपचं एक्झाम्पल आहे. डिटरमाइन the set A is equal to x belongs to R such that x square is strictly greater than 3x plus 4. ठीक, हा एक एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे, अजून काही एक्झाम्पल हे होमवर्कसाठी करा, कारण की अबो एक्झाम्पल आणि हे एक्झाम्पल जवळपास सेमच येईल. याला मी क्वाड्रेटिक हे 2 फॅक्टर्स पडतील, तोपर्यंत मी त्याला सॉल्व्ह करून घ्या. ठीक चालेल. नेक्स्ट बघूया आपण. नेक्स्ट डिटरमाइन सेट A this belongs to R. X मध्ये एक्झाम्पल A will solve this 2x plus 1 upon appearance फक्त वेगळा यायचं, बाकी काहीच नाही. x plus 2 is less than 1. ह्या टाईपचे एक्झाम्पल तुम्हाला विचारले जातात. यू मस्ट नो हाऊ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ एक्झाम्पल. ठीक आहे, बट कंडिशन कन्सिडर डायरेक्टली कन्सिडर म्हणतो इथे. हे ते दिलेलं आपल्याला डायरेक्टली. व्हॉट इज कंडिशन? x plus 1 upon x plus 2 is less than 1. व्हॉट इज इम्प्लाइज 2x plus 1 याला इकडे घेऊन जा, काय येईल? लेस दॅन x plus 2. हा x ला इकडे आणा, 2 ला इकडे आणा, काय येईल? 2 ला आणा इकडे, x मायनस काय होईल? x आणि 2 आणि हा 1 ला इकडे घेऊन जा, -1. समजते? ओके. x ला इकडे घेतलं, 1 ला इकडे घेतलं मी फक्त, बाकी काहीच नाही. इथं सपोज मानायचं इथे इक्वल टू साईन हे जर दिसत असलं तर मध्ये इक्वल टू साईन करून तुम्ही तुमचे सिम्प्लिफाय करायचे एक गोष्ट. काय होईल? x इज लेस दॅन काय होईल? 1 झालं. therefore set काय आलं? therefore a equal to set is what? Very simple. x belongs to R such that x is less than 1. This is your set, required set. x वर कंडिशन पाहिजे आपण इथे. ठीक, दिस इज व्हेरी डिफिकल्ट असलं एक्झाम्पल, पण ते आपण सिम्प्लिफाय केल्यानंतर खूप सोपं होऊन जातं. अजून एक एक्झाम्पल तसंच आहे, त्याला होमवर्कसाठी देतो तुम्हाला. ते व्हेरी सिम्पल, एका स्टेपने आन्सर येईल तुम्हाला ते. डिटरमाइन दी सेट x belongs to R such that एका स्टेप पण येत नाही. ठीक आहे, हरकत नाही. x हा सेट आहे. ठीक आहे, कसं करता येईल सांगा बरं. याला आपण करूया सॉल्व. ठीक, सोल्युशन. ठीक, डिटरमाइन द सेट x belongs to R such that 1 upon x is less than x. काय करा? कन्सिडर व्हॉट इज द कंडिशन? 1 upon x is less than x. म्हणजे काय होईल? 1 is greater than x square. ठीक आहे, याला सिम्प्लिफाय करायला लागेल तुम्हाला. 1 is greater than x square. ठीक आहे, काय होईल? दिस इम्प्लाइज टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड, म्हणजे काय येईल? प्लस मायनस 1 इज ग्रेटर दॅन काय होईल तुमचा तो x, राईट? प्लस और मायनस, राईट? प्लस और मायनस. ठीक, म्हणजे काय होईल? प्लस और मायनस म्हणण्याऐवजी आपल्याला कसं करता येईल बघूया. x square is greater than. ओके, जस्ट मिनिट. आपण असं जाण्यापेक्षा थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने जाऊ, म्हणजे काय होईल? आपण ते क्लिअर कट येईल. म्हणजे काय येईल? x स्क्वेअर याला उलट लिहितो मी, राईट? दिस इम्प्लाइज काय होईल? 10 मिनिटात आपली मीटिंग संपेल, पुन्हा रिजॉईन करायला लागतील. ठीक, ओके. काय होईल? x square minus 1 is greater than 0. The x square minus 1, right? You know the formula. Formula तुम्हाला माहिती आहे, a square minus b square चा formula. What is that? a minus b आणि a plus b. तुम्ही फॅक्टर्स पट्टी लिहिते, काय होईल? That is x minus 1 आणि x plus 1, right? Which is greater than 0. केसेस पट्टी तुम्हाला लिहिते. What is that case? First, greater than 0 आहे, काय होईल?
x minus 1 is greater than 0 and x plus 1 याला काय घ्यायला greater than 0 घ्यावं लागेल, राईट. याच्यावरून काय मिळेल, x is strictly greater than 1 and x is strictly greater than minus 1. त्याच्यातून कॉमन फॅक्टर काय आहे सांगा बरं. कॉमन फॅक्टर इज दिस, राईट. आणि केस सेकंड काय येईल, x minus 1 is less than 0 and x plus 1 is less than 0. And ओके, म्हणजे काय होईल, x is less than 1 and x is less than minus 1. याच्यात कॉमन फॅक्टर सांगा आता. x is less than 1 and x is less than minus 1. This is a common factor. ठीक. Therefore, required set is the required set A equal to काय येईल तो, x belongs to R such that x कसा आहे, x is greater than 1. युनियन हा एक केस सेकंडचा येईल, x belongs to R such that x is less than minus 1. Finish the example. ठीक. You have to solve such type of examples like this. ठीक है. Okay. Now we write two definitions here and then we'll stop the lecture. Here, next definition. You must know this definition. Geometric mean. But आपण arithmetic mean बघूया. Arithmetic mean. Arithmetic mean of two numbers. म्हणजे average, right? Arithmetic mean is nothing but what, average. If A and B are positive numbers, positive real numbers, right? Then their arithmetic mean is defined as काय तो arithmetic mean is nothing but what, arithmetic mean is AM. आपण शॉर्ट मध्ये लिहितो arithmetic mean is AM, which is equal to what, 1/2 A plus B, right? This is the arithmetic mean of two numbers, right? Geometric mean कसा डिफाइन केलेला आहे, here is definition. Next is geometric mean. Geometric mean, same way, if A and B are unipositive numbers and B are positive real numbers, then their geometric mean is defined as, कसं डिफाइन केलं जातं, GM म्हणतात, G dot M, which is nothing but what, square root of A into B. Geometric mean is defined like this, square root of A into B. Now I'll see the relation between them. Here is next, geometric and arithmetic mean inequality म्हणतात त्याला. Arithmetic geometric means inequality. Inequality means what, there is no equal to sign, less than equal to or greater than equal to sign, right, between two numbers. That is called as the inequality. What is the relation between, this is the arithmetic geometric mean inequality. So here is the square root of AB is always less than or equal to 1/2 A plus B. It's the relation between these two. Arithmetic mean square root of AB is always less than equal to 1/2 A plus B, right? ठीक है. Now we'll stop our lecture because time is not here available in Zoom meeting. We'll see next topic in the next lecture. In this lecture, we have seen what we have seen. The square root of 8 is not a rational number and its proof. Then order properties of R.
in which we have seen law of trichotomy. Then properties of order properties of real number. Some there are not so important properties. Okay, we have only stated this properties. Okay, in which this property number 2 and 3 is important. Then depend on this, we have seen some examples which are important examples many time asked for in question paper. And then we have seen the arithmetic mean, geometric mean, and the relation between them. Okay. Now we stop this lecture. Okay.